I'm sure he was proud of me very because हमारे घर में I think I'm the first actor. Like मेरे जूते भी खुद से उनको साफ करने होते थे. He did not want it to give to anyone. So छोटी छोटी चीज़ें हैं. He used to really pamper me a lot. So wishing you all a very Father's Day to all the amazing handsome fathers out there. So Father's Day आ रहा है. So we are going to do a very fun segment with you on Father's Day. सबसे पहले तो फादर हर एक डॉटर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होते हैं, तो अपना बॉन्ड अपने फादर के साथ डिस्क्राइब करना चाहेंगे? मेरा बॉन्ड मेरे फादर के साथ it's not like any other father daughter bond. He's a little strict with me, but I think that's why I'm a little sane, but I love him. I think I also have those fun banters with him. So it's like a very fun, sarcastic, very choppy and a very loving bond with him. Okay, तो जब आपने ये न्यूज़ बस्ट की अपने फादर को that you want to become an actress, so how was his reaction? Like as you said, he was little bit strict. So what was his reaction then? Wasn't all positive. I mean, he obviously, he fathers are like really very protective about their daughter, especially. So he was very protective about me, and he wasn't sure if it's a right decision or not. I think हर parent को वो एक डर होता ही है. So वो भी थोड़े डरे हुए थे. But then my mom came in. एक मना करते हैं तो दूसरे तो हाँ बोल ही देते हैं. So that's how it happened. But then obviously he supported me. So क्या reaction था उनका जब first time he saw you on screen? तो Oh, so he doesn't like expresses it much, but उनको देखकर समझ जाता है. The people who know him that oh okay he's really happy. I'm sure he was proud of me very because हमारे घर में I think I'm the first actor. Like my mama was also a theater artist, but popping out there on the TV, yeah, I think I'm the first one. So आपको कोई ऐसा precious gift याद है जो आपने अपने father को gift किया हो, जो आपको लगा हो कि like ये मैंने अपने self earned money से अपने father को gift किया, ऐसा कुछ अगर? I think it was a perfume जो मैंने गिफ्ट किया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि वो तब मेरी स्टार्टिंग की मेरी हार्ड अर्नड मनी थी. सो या that, and also I wrote him a lot of letters, which is not like I did not buy them, but I wrote it from the bottom of my heart. So ऐसे कोई बचपन से लेके अभी तक का कोई precious gift जो आपके father ने आपको दिया, आपको लगा हो कि like ये मेरे दिल के बहुत करीब है, कोई toy हो या कुछ भी, even pen, chocolate, anything? हाँ, मेरे पापा को ना लाइक यू सेड पेन, मेरे पापा को एक्चुअली पेन्स का बहुत शौक है. आई डोंट नो व्हाई, मतलब क्यों कैसे इतना शौक हो सकता है किसी को, बट या ही इज़ क्रेजी अबाउट पेन्स. बट मोर देन दैट आई थिंक he gave me a lot of love, a lot of comfort. I think I was never said no to anything, So yeah, it's not just one thing. There are so many things I can't even tell you. Okay, so अगर Father's Day की बात करें तो Father's Day की ऐसी कोई memory आपने on the occasion of Father's Day कुछ ऐसा किया हो, like surprise? Father's Day पे see I told you he's not very expressive. बट जब मैं सोई रहती थी या जैसे मेरा बर्थडे होता था या फादर्स डे ऐसे कोई स्पेशल डे होता था, आई रिमेंबर ही यूज्ड टू लाइक चुपके से किस मी एंड ही यूज्ड टू लव मी. एंड वो मेरे लिटरली मेरे जूते भी खुद से उनको साफ़ करने होते थे. ही डिड नॉट वांटेड टू गिव टू एनीवन. सो छोटी छोटी चीज़ें हैं. ही यूज्ड टू रियली पैम्पर मी अ लॉट and I miss it because I'm here in Bombay now and I'm not a kid anymore. We all grew up, so yeah. Okay, so lastly Father's Day के occasion पे अपने fans को क्या message देना चाहेंगे? I think mothers are really appreciated, like they should be, but I don't think that we should leave our fathers behind. हमारे fathers ज़्यादा कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट साइलेंटली हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं. So wishing you all a very Father's Day to all the amazing handsome fathers out there, and you all are precious, and I love you all. Thank you.